Hello students, by this time you must have gone through the videos part 1 relating to teaching and part 2 relating to learning. This video part 3 which will combine teaching and learning and complete the topic that is teaching learning process. Let's learn together. Teaching learning process is a process in which a teacher assesses learning needs of his students and determines suitable specific learning goals. In order to achieve these goals, he develops teaching and learning strategies through which he implements his plan of work. In the end, he evaluates the outcome of his teaching. ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਿੱਖਣ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। As discussed earlier, teaching and learning are important and essential components of educational process. In fact, both these components are equally important. Teacher's task is to impart knowledge, develop attitude and skills in learners, and on the other hand, learning is the outcome of meaningful and effective teaching in terms of developing activities, progressive change in behavior as a result of mental activities by learners. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਹੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਣ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Thus, in simple words, teaching learning process can be defined as a transformation process of knowledge or information from teachers to students. This process is always a planned interaction that promotes behavioral changes, and this is not a result of maturation and coincidence. Now we will try to understand the principles of effective teaching learning process. First is close contact between teacher and taught. Effective teaching learning process encourages close contact between students and teachers. This principle is based on the idea that motivation and involvement of students promote learning. Therefore, this close contact between them encourages intellectual commitment. Whatever teaching method the teacher plans, whether through seminars, discussions, etc., the goal is to motivate the learning of students. ਅਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਚਰਚਾ ਆਦਿ। Second point is developing cooperation among students. Effective teaching learning process helps in developing cooperation among students. Instructional activities such as group discussion, group assignments, collaborative learning allow learners to share their ideas with other classmates in the learning process. So learning should be collaborative and social and never be isolated in form. ਅਸਰਦਾਰ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
हदायतात्मक गतिविधियाँ, सहयोगी सिक्ख्या, समूह चर्चा आदि द्वारा विद्यार्थी अपने विचार दूसरे विद्यार्थियों नाल साझे करते हुए सिੱਖਣ प्रक्रिया ਵਿੱਚ भाग ਲੈਂਦੇ ਹਨ। Third point, active learning techniques. Effective teaching learning process also promotes active learning techniques. This principle encourages the teachers to use strategies that require learners to participate actively in the teaching learning process. It can be through projects, peer evaluations, or other activities that allow learners to apply knowledge. ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਗਰਮ ਸਿਖਲਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਪੀਅਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Fourth point is a quick feedback to students. Effective teaching learning process requires the teacher to provide quick feedback to students. It is very important as feedback identifies areas of strength and weakness and gives the student timely suggestions for improvement. Prompt and frequent feedback will help students to identify flaws or problems in their learning process and improve their own learning. ਅਸਰਦਾਰ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਢਿੱਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਫੀਡਬੈਕ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ, ਮੀਨਸ positive feedback or negative feedback. Next point is time management. Effective teaching learning process also emphasizes time management. This means helping the students with a proper guide as to how much time learning activities require will assist them with planning for success. Teachers can provide a description as to how long each activity will take learners to complete. Time management, ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸਿੱਖਣ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। Number 6, expecting high expectations from students. Effective teaching learning process requires the teacher to expect high expectations from students. Students who are careless and are not properly prepared will likely to suffer academically. Teachers should communicate the prerequisite knowledge required to be successful in learning new concepts to learners and how knowledgeable they are expected to become in this process. ਅਸਰਦਾਰ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ। ਲਾਪਰਵਾਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। And seventh point is recognition to diverse talents and ways of learning. Effective teaching learning process also requires the teacher to respect the diverse talents and ways of learning that the student body has to offer. There are individual differences. Students vary in the way they absorb information and instructional material,
So it should be diverse to appeal to a variety of learners. The teacher must provide variety and supplementary materials like visuals, videos, or audio instructions for students who may need another form of engagement. ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਸ ਭਿੰਨਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ, ਆਡੀਓ ਤੇ ਹੋਰ ਪੂਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਆਦਿ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Let us discuss some important elements of teaching learning process. As mentioned earlier, teaching and learning are two fundamental aspects of educational process. Both are closely related to each other. The most important aim of teaching is to facilitate learning. So wherever there is teaching, there will or must be learning. Thus the concept of teaching is incomplete without learning. In simple words, teaching is to cause the student to learn and acquire knowledge, skills, and desirable ways of living in the society. It is a process in which teacher, learner, subject matter or curriculum, environment and other variables are organized in a systematic and purposeful way to attain some predetermined goals. It is referred to as the combination of various elements within the process where a teacher identifies the learning objectives and develop teaching resources and implement the teaching and learning strategy. On the other hand, learning is a cardinal factor that a teacher must consider while teaching students. Now, the elements of teaching learning process. First is, which is the most important, the teacher. According to Dewey, teachers have a responsibility to structure educational environments in ways that promote educative learning experiences, those that change the learner in such a way as to promote continued learning and growth. The teacher is considered as the main element that has the main role in the teaching learning process. He is the one who facilitates the whole process of learning. ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਾਰ, ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Second element is learner. Second important element of teaching learning process are the learners, who are considered as the key participants in the process. In other words, learners are the participants of acquiring knowledge and they should actively get involved in the learning process. Learners are the main reason why the process is implemented. The effectiveness of this process results in the knowledge acquired by the learners, and if they can use and relate the learnings gained by themselves as well as from others while acquiring knowledge. Thus, the knowledge acquired by the learners will decide whether the teaching learning objectives are achieved or not. ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। Next point is learning environment.
Learning environments are places where students gather, learn, and grow. These can include physical spaces such as classrooms or workspaces, virtual spaces such as digital platforms, or blended spaces that combine both physical and digital elements. These should provide a safe and conducive space for learning. Since learning is triggered off by stimuli in the environment, it assumes primary importance in teaching and learning. So the teacher must make the learning environment as stimulating as possible. The stimuli should contribute to learning. Human as well as material stimuli, including classroom objects, are very much part of this environment. I think this point is quite clear. ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿੰਨਾ ਸਟਿਮੂਲੇਟਿੰਗ ਜਾਂ ਉਤੇਜਕ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਓਨੀ ਹੀ ਲਰਨਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕੰਟੈਂਟ। ਕੰਟੈਂਟ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ helps students remain actively engaged and motivated as they study. The teaching process requires teachers to strategically plan out lessons with diverse content. This helps students learn with context so that they develop a deep understanding rather than just mere memorization. In other words, this refers to what is to be learned as determined in the instructional objectives. The teacher must ensure that the minimum standards of proficiency is attained by the students before moving on to the next lesson or unit. Curriculum should be realistic in projecting subject matter. Emphasis should be on teaching little matter but well mastered and not on giving too much too soon. ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਰ ਚੰਗੀ ਮੁਹਾਰਤ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਸੋ ਸਮੱਗਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। The instructional resources that teachers use play a crucial role in the development of the students. The resources of learning are materials available to the teacher which serve as stimuli in the teaching learning situation. These may be human person or a physical object. The purpose behind is to initiate the students to the real world they live in. These materials represent elements found in that world, are meant to help students understand and explain reality. Portraying reality can be by direct experience, reproduction, representation, or abstraction. ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਉਤੇਜਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Next element is the teaching learning strategy. Teaching and learning strategies include purposeful and planned activities which are undertaken by the teacher in the classroom to bring about the intended instructional objectives. These strategies play an important role in helping learners participate, connect, and add excitement to the content being delivered. The learners should also show efficiency in handling the activity, going through it without hassle. Every strategy must also be effective to yield expected result and must be economical in time, expense, and effort. ਅਧਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਂ, ਖਰਚਾ ਤੇ ਯਤਨ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। Next point is communication. Communication is a process which a teacher adopts while sharing his views with his class. For a teacher, it is very important to have good communication skills.
for the good learning of the students. This serves dual purpose. On one hand, to promote common understanding in instruction, and on the other, to set and maintain a healthy psychological climate in the classroom, conducive to learning. It not only conveys information, but it encourages effort, modifies attitudes, and stimulates thinking. There are three fundamental elements: the communicator, that is the teacher, the message, that is the impacted knowledge, and the receiver, that is the students. So these must be noted before an effective communication can take place for the effectiveness of teaching learning process in classroom. ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਰਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ: ਸੰਚਾਰਕ, ਸੁਨੇਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ। ਸੰਚਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਧਿਆਪਕ, ਸੁਨੇਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤੱਤ ਹੋਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਮਾਸਟਰੀ। This means internalization of learning, resulting in changed behavior through meaningful repetition and application. Mastery learning approach aims to ensure that all students have mastered key concepts before moving on to the next topic. It comes through a fixation of what is to be learned, shifting it from short-term to long-term memory, allowing for ease in use and transfer to new situations in the future. It can also be called executive function. ਮਾਸਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਹਾਰਤ, ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀਕਰਨ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਾ ਜੇ, ਕੌਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਤੇ ਦੁਹਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਫੀਡਬੈਕ। Feedback helps the students to understand the subject they are learning and gives them clear guidance on how to improve their learning procedure. Feedback helps students in improving their confidence, self-awareness, and enthusiasm for learning what they are being taught. Positive feedback encourages and motivates students to continue to show good results. Give it as soon as possible after the student's good work occurs. Impact feedback is the most effective type of feedback because it tells the student about the results of his behavior without dissecting the details, assuming motivation, or placing blame. Feedback ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੁਝਾਅ, ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਵੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਫੀਡਬੈਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਢਿੱਲ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। It doesn't matter what subjects a teacher is teaching, the performance of his students will depend upon how much they engage in deliberate practice. Deliberate practice is not the same as rote repetition, or simply repeating a task will not by itself improve performance. On the other hand, it involves attention,
rehearsal and repetition and leads to new knowledge or skills that can later be developed into more complex knowledge and skills. Although other factors such as intelligence and motivation affect performance, practice is necessary if not sufficient for acquiring expertise. Practice makes a man perfect. This proverb also implies the importance of repetition in bringing certain habits up to the point where they come naturally to him. It is particularly true of skill learning. There can be various methods of teaching learning process. In large groups, these can be through lecture method, panel discussion, symposium, or team teaching. In small groups, this process can be through seminars, workshops, group discussions, demonstrations, tutorials, and educational field visits, etc. This process can be individual also when a student involves himself in self-study, project work, or doing assignments, etc. So all these elements help to make teaching learning process effective. The role of this process is very significant in the modeling of the future citizens to serve as better human beings in a society. This process exemplifies the channel of contact through which the student strives to develop the methods, skills, proficiency, attitude, integrity, and appreciation that are necessary for enduring in the 21st century. The teaching learning process is rendered through teaching. The teaching process is configuration of the atmosphere within which the learners can interact and study how to learn. The learning process, on the other hand, consists of the following factors. First is constructivist learning. This learning strategy is used to improve the existing knowledge base of students. They not only learn new concepts but also update themselves in addition to the knowledge they are having. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ. Second is experiential learning. This learning strategy means to explain the importance of experiences in the teaching learning process. ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ. Third is cognitive learning. This strategy focuses on learning through listening, watching, touching or experiences. ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਧਾਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. In the end, we will discuss one teaching learning strategy. The most prominent teaching learning strategy is the 6E and S model of teaching. It has following components. First one is engage. This activity is meant to increase the connection between the previous and present learning experiences. It also focuses students' attention on the learning outcomes. Engage ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ. ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਣ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿੱਖਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ. Number 2 is explore. In this activity, students are encouraged to explore and look the topics more closely. With teachers' guidance, students try to dive deeper into topics. Explore ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ. ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਉਚਿਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ. Third one is explain. After exploring, the students are able to explain the topics in a better way. They can show their talent and verbalize their understanding of the topic. Explain ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਆਖਿਆ. ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. Next is elaborate. Students are motivated to work directly on the given assignment. Elaborate ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ.
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Number 5 is evaluate. Teachers evaluate the knowledge and learning process of students. There can be many techniques of evaluation. Evaluate ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Next is extend. This activity helps students to extend their understanding and apply this in real world or scenarios. Extend ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਸਤਾਰ। ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। And last one is number 7, standards. It is very important to standardize lesson plans according to the education plan laid down by the government authorities. Standard ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਆਰ। ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Thus, we can conclude that this combined process has a lot of advantages for the teachers, allowing them to both learn and teach new skills to the students. It is important to note that the educational scenario has been changing over the years with new skills and technology entering the educational market. Through the use of this process, the teachers will not only understand the different needs of students but also help them prepare to manage the new curriculum. This process will help to promote learning and create ambience that fosters the development of positive attitude and values. It will also promote creativity among students, helping them to solve their problems on their own and also learn about the importance of incorporating conceptual knowledge. Now, what NEP has to say about this thing? NEP is poised to revolutionize the education landscape, bringing about the paradigm shift in student learning while redefining the role of teachers. As per new policy, teachers must possess a comprehensive 4-year integrated B.Ed degree, ensuring that well-qualified teachers play a pivotal role in shaping student destinies. This emphasizes on teachers' qualifications is poised to raise the standard of teaching and create a more conducive learning environment. ਅਧਿਆਪਨ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਆਪਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਅਧਿਆਪਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਨ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਨਿਯੋਜਿਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਸਾਧਿਆ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਧਿਆਪਨ ਨੂੰ ਨਿਯੋਜਿਤ ਕਾਰਜ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਲਕਸ਼ ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਰਸਮੀ ਅਧਿਆਪਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਅਜਿਹੀ ਅਦਭੁਤ ਵਿਵਸਾਇਕ ਜੁਗਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੂਜਿਆਂ ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। Now with this, the topic teaching learning process is complete. Hope you all have understood part 1, part 2 and part 3 of this topic. This will help to sharpen your knowledge to become effective teachers. Thanks for watching. If you liked it, please share it with others
and do not forget to subscribe this channel. Thank you.